Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Shunyavadi Pastarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Lord Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare from Srimad Canto 11, Chapter 10, verse 36. Kathaṁ varteta viharet kair jñāyeta lakṣaṇaiḥ bhuñjītota visṛjec chayītāsīta etad Acyuta me brūhi praśna-vidāṁ vara nitya-baddho eveti me bhramaḥ. Translation: O my Lord Acyuta, the same living entity is sometimes described as eternally conditioned and other times as eternally liberated. Not able to understand, therefore, the actual situation of the living entity. You, my Lord, are the best of those who are expert in answering philosophical questions. Please explain to me this, by which one can tell the difference between a living entity who is liberated and one who is eternally conditioned. What various ways would they remain situated, enjoy life, eat, evacuate, lie down, sit, or move about? Purport: in previous verses, Lord Krishna has explained to Uddhava that an eternally liberated soul is beyond the three modes of material nature. The liberated soul is considered to be beyond even the superior mode of goodness. How can he be recognized? By false identification with the modes of nature, which produce one's own material body, one is bound by illusion. On the other hand, by transcending the modes of nature, liberated. However, in ordinary activities such as eating, evacuating, relaxing, sitting, and sleeping, a liberated soul and a conditioned soul appear to be the same. Therefore, what I was inquiring, by what symptoms can I recognize that one living entity is performing such external activities without false ego, and by what symptoms can I recognize one who is working under the illusory bondage of material identification? This is difficult because the ordinary bodily functions, liberated conditional personalities, are similar. Uddhava has approached the Supreme Personality of Godhead, taking him as his personal spiritual master, and wants to be enlightened about how to understand differences between material and spiritual life. Since the living entity is sometimes called eternally conditioned, or may be considered eternally liberated, or vice versa, this is an apparent contradiction, which should be cleared out by the Supreme Personality. So here is Uddhava inquiring about the symptoms or the lakṣaṇas by which one will understand these two different types of persons mentioned here in the last verse 37, that is nitya-baddho and nitya-mukta. இங்கு உத்தவர் நித்ய-பத்த நித்ய-முக்த என்று இரண்டு வகையான மக்களை பற்றி வினவுகின்றார். So in one sense, there shouldn't be too much confusion. இதில் அதிகமான குழப்பம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. Because obviously the person who is bound up will be disturbed, lamenting, angry, subject to three modes in very extreme ways. இதில் என்னவென்றால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா என்பது தேசியாகவே குழப்பத்தில் இருக்கின்றான், அதிகமாக கவலைக்குள்ளாகின்றான், கோபத்திற்குள்ளாகின்றான். ஆகவே தெளிவாக வெளிப்படுகிறது. The liberated person will be very peaceful.
முக்தி அடைந்த ஆத்மா, விடுதலை பெற்ற ஆத்மா அமைதியாக இருப்பதை காணலாம். However, we'll also find people who are still bound by the material world who may be relatively peaceful. ஆகினால் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் லௌகிகத்தில் கட்டுண்டாத ஆத்மாக்களோடு சிலர் அமைதியாக இருப்பதை நாம் காணலாம். And therefore, that type of person and the liberated soul will be very similar. அத்தகைய மக்களும் முக்தி பெற்றவர்களும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பார்கள். This, of course, is speaking of a soul in the material world. இதுதான் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஆத்மாவை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது. Technically, a person who does sadhana and attains liberation is not called a nitya-mukta. ஆகவே ஒரு சாதனை செய்து முக்தியை அடைந்தவர்களை பற்றி தான் இங்க பேசப்படுகிறது, நித்திய முக்தர்களை பற்றி அல்ல. The nitya-mukta never gets contaminated by their own material nature, therefore doesn't have to do any sadhana. ஆகவே இந்த நித்திய முக்தர்கள் எப்பொழுதும் இந்த ஜல இயற்கையினால் ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை, அவர்கள் எந்த விதமான சாதனையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. However, we can say in one sense that the person who does sadhana and attains prema and the nitya-mukta are very similar. எப்படி இருப்பினும் சாதனை செய்து பிரேமை நிலையை அடைபவரும் நித்திய முக்தர்களும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லலாம். However, as long as that person who does sadhana and attains prema is in the world, he still has a material body. எப்படி இருப்பினும் சாதனை செய்து பிரேமை என்ற நிலையை அடைந்தவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் வரை அவர்களுக்கு இந்த லௌகிக சரீரம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. The nitya-siddha never has a material body. நித்திய சித்தர்களுக்கு லௌகிக சரீரம் என்பது இருப்பதில்லை. So, for instance, we have many of the associates of Krishna and Vrindavan, like the cowherd boys or the cowherd men and women. They are nitya-siddhas. உதாரணத்திற்கு விருந்தாவனத்தில் பகவான் கிருஷ்ணருடைய சகாக்களாக இருந்த இடையர்குல மக்கள் அவர்கள் அனைவரும் நித்திய சித்தர்களே. So they don't have material bodies. அவர்களுக்கு லௌகிக சரீரம் என்பதில்லை. They have eternal spiritual bodies. அவர்களுக்கு நித்தியமான ஆன்மீக சரீரமே உண்டு. And therefore they're not subject to birth and death. எனவே அவர்கள் பிறப்பு இறப்பிற்கு உட்படுவதில்லை. The devotee who does sadhana and attains prema, on the other hand, then he will have a material body, and at a certain point he gives up that body. மாறாக சாதனை செய்து பிரேமை என்ற நிலையை அடைபவர் அவருக்கு அந்த லௌகிக சரீரம் என்பது இருக்கும், அதை அவர் விட்டுவிடும் வரை. And then he attains a spiritual body which is quite different from the material body. அதன் பிறகு அவர் ஒரு ஆன்மீக சரீரத்தை பெறுகிறார், இது லௌகிக சரீரத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். So the worshipper of Krishna in the material world may be young or old, or from different countries of the world like America or Europe or India or wherever, but that body is given up, and then they attain a body which is different in the spiritual world. ஆகவே இந்த கிருஷ்ணரை வணங்குபவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம், அவர்கள் அமெரிக்கர்களாக இருக்கலாம், எந்த நாட்டை சார்ந்தவராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம், அவர்கள் இந்த சரீரத்தை விட்டு ஆன்மீக சரீரத்தை பெறும் பொழுது அது மாறு சரீரமாகும். So once that person who did sadhana attains his spiritual body in the spiritual world, that he is quite similar to the nitya-siddha, nitya-mukta. ஆகவே இந்த சாதனை என்பதை செய்து பிரேமையை அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீக சரீரத்தை பெறுபவருக்கு நித்திய முக்தர்களிலிருந்து நித்திய முக்தர்களை போன்றே தோன்றுகிறார்கள். The only difference was that the history is different. One was in the material world and got out of the material world. The other was never in the material world. இதில் மாறுபடுவது என்ன என்றால் அவர்களுடைய சரித்திரம் மட்டுமே. ஒருவர் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திலிருந்து சாதனை செய்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து முக்தி அடைகின்றார், மற்றொருவர் எப்பொழுதும் ஆன்மீக உலகத்திலேயே இருக்கிறார். So once the person who's in sadhana has attained a spiritual body in the spiritual world, then he doesn't take a material body. ஆனால் அதே சமயத்தில் லௌகிக பிரபஞ்சத்திலிருந்து சாதனை செய்து ஆன்மீக சரீரத்தை பெற்று ஆன்மீக உலகத்தை அடைபவர் எப்பொழுதும் திரும்பவும் லௌகிக சரீரம் பெறுவதில்லை, லௌகிக உலகத்திற்கு சரீரம் பெறுவதில்லை. So
those who are the nitya-baddhas, who are bound up in the material world, always have material. ஆனால் அதே சமயத்தில் நித்திய-பத்தர்கள் எப்பொழுதுமே கட்டுண்டு பந்தப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் இந்த லௌகிக உலகத்திலேயே இருக்கிறார்கள். But if we say nitya-baddha, then it means that they can never attain prema and get out of the material world. நித்திய-பத்த என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் எப்பொழுதுமே பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள், பிரேமேந்திர நிலையை அடைந்து விடுதலை பெறுவதில்லை என்று பொருள்படுகிறது. So therefore the term is not quite accurate. ஆகவே இந்த பதமானது சரியானது என்று நாம் சொல்ல முடியாது. So the nitya-baddha, by mercy of devotees, can start the process of bhakti. He can get prema, then he can get out of the material world and become siddha. ஆகவே இந்த நித்திய-பத்தர்கள் கூட பக்தர்களுடைய கருணையினால் பிரேமை என்பதை பெற்று இந்த ஜலப்பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். So sometimes that word is not used by our acharyas so much, the nitya-baddha. இந்த நித்திய-பத்த என்னும் வார்த்தை நமது ஆச்சாரியர்கள் பெருவாரியாக உபயோகப்படுத்தப்படுவதில்லை. Because there is the possibility that that person who is bound up can become unbound. ஏனெனில் பந்தப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் விடுதலை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு என்ற காரணத்தினால். So if one doesn't get the mercy of devotees and start bhakti, then possibility of getting out of bondage is very, very little. ஆனால் ஒருவர் பக்தர்களுடைய கருணை பெறவில்லை என்றால், பக்தி செய்ய முடியவில்லை என்றால், அவர்கள் விடுதலை பெறுவது என்பது, இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது என்பது மிக மிக குறைவே. So the process of karma yoga will not get you out of that bondage. கர்மயோகம் என்னும் வழிமுறையானது நம்மை இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுவிப்பதில்லை. If one takes to jnana or yoga, there is possibility of getting out of the bondage. ஆனால் ஒருவர் ஞானம் அல்லது அஷ்டாங்க யோக முறையை கடைபிடிப்பாரேனால் அவர்கள் இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட வாய்ப்பு உண்டு. But it is quite difficult. ஆனால் அது மிகவும் சிரமமான காரியம். And with that liberation, those jivas do not get prema. அதே சமயத்தில் விடுதலையை பெறும் அந்த ஆத்மாக்கள் பிரேமையை பெற முடியாது. So the jivas in the material world, they are in bondage, and whatever stage they're at, we can trace a previous body, back to the first day of Brahma's life. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் பந்தப்பட்டுள்ள ஆத்மாக்களுடைய நிலையை நாம் பிறவிக்கு முன் வழியமைத்து பார்த்து பிரம்மாவனுடைய முதல் நாள் வரை சென்று அவருடைய சரீரத்தை பற்றி அறிய முடியும். Where were they before that? அதற்கு முன்னால் அவர்கள் எங்கிருந்தார்கள்? So scripture says all of the jivas are sleeping in Mahavishnu. ஆகவே சாஸ்திரங்கள் சொல்வது என்னென்றால் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் மகாவிஷ்ணுவில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தன என்று. Where were they before that? அதற்கு முன்னால் எங்கிருந்தார்கள்? They were in another material world. It's described after the material world is destroyed, all those jivas merge into the body of Mahavishnu. அதற்கு முன்னால் அவர்கள் வேறொரு லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இருந்தார்கள். அந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் அளிக்கப்பட்ட அந்த ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் பகவானுல் மகாவிஷ்ணுவில் அடைக்கலம் அடைந்து உறங்குகின்றன. So we can say, well, with the go of Mahavishnu, they must be liberated. So நாம் கேள்வியை எழுப்பலாம், மகாவிஷ்ணுவினுள் தஞ்சம் புகுந்த பிறகு அவர்கள் முக்தி அடைந்து விடுகிறார்கள் என்று. So no, it is not real liberation. ஆனால் அது உண்மையான முக்தி அல்லது விடுதலை அல்ல. It is temporary suspension of the laws of karma and taking material bodies and birth and death. அந்த நிலையில் தற்காலிகமாக இந்த கர்ம வினைகளிலிருந்து அவர்கள் தடுக்கப்படுகிறார்கள். பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள், தற்காலிகமாக விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். However, when a jiva goes into Mahavishnu, his karma is not destroyed. எப்படி இருப்பினும் மகாவிஷ்ணுவில் தஞ்சம் அடைந்த ஆத்மாவிற்கு அந்த கர்ம வினைகள் அழியப்படுவதில்லை. And when he comes out of Mahavishnu, then karma begins to operate again, and according to previous karmas, he gets his first body in the new universe under Brahma.
ஆகவே மகாவிஷ்ணுவோட சரீரத்திலிருந்து வெளிப்படும் பொழுது அந்த கர்மாக்கள் அந்த ஆத்மாவினுடன் இணைந்து செயல்படுகின்றன. அவருக்கு முற்பிறவியில் ஏற்பட்ட கர்ம வினைகளின் அடிப்படையில் பிரம்மா படைக்கும் படைப்பில் அதற்கு முதலான ஒரு சரீரம் கிடைக்கின்றது. So just as after our life of Brahma and universes destroyed everything, merges in Mahavishnu, then it comes out again, and Vishnu creates all the universes, puts all the jivas in, and then again he will destroy everything, and everything will merge in Mahavishnu. In the future, this will go on forever. There's no end. ஆகவே இந்த சுழற்சியானது பிரளயத்தின் பொழுது ஆத்மாக்கள் மகாவிஷ்ணுவில் தஞ்சமடைவது, மறுபடியும் படைப்பு ஏற்படும் பொழுது அவை வெளியே வருவது, மறுபடியும் பிரம்மாவினுடைய செயல்பாடுகளின் காரணமாக சரீரம் பெறுவது, மறுபடியும் பிரளயத்தின் பொழுது அழிக்கப்படுவது என்ற இந்த சுழற்சி எந்த ஒரு எல்லையற்ற அளவில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. Similarly, in the past, they went on previous creation, previous creation, previous creation, previous creation, previous creation. So no end, no beginning and no end. அதே போன்று தான் முற்காலத்திலும் நடந்து கொண்டிருந்தது. இதற்கு முன்னால் உள்ள படைப்பு, முன்னால் உள்ள படைப்பு, முன்னால் உள்ள படைப்பு, பல்விதமான படைப்புகள் முற்காலத்திலும் நடைபெற்றன. ஆகவே இந்த படைப்பு அழிப்பு என்பதற்கு ஆதி அந்தமற்ற நிலையாகும். So no end to the creation, destruction of the material world, no end, no beginning to the karmas of the jivas there. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை படைப்பது அழிப்பது என்பதற்கு முடிவு என்பது இல்லை. அதே போன்று ஆத்மாவினுடைய கர்மாக்களுக்கும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. So therefore we say nitya-baddho. ஆகவே தான் ஆத்மாக்கள் nitya-baddha என்று சொல்லப்படுகின்றன. However, any jiva who has all of this beginningless karma, etc., if he takes to the process of bhakti, then he can destroy all that karma and get out. எப்படி இருப்பினும் இந்த ஆரம்ப நிலை அற்ற கர்மாவை கொண்டுள்ள இந்த ஆத்மாக்கள் தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு வரும் பொழுது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் பக்தர்களுடைய கருணை பெறும் பொழுது அந்த கர்ம வினையிலிருந்து விடுபட வாய்ப்பு உண்டு. In the introduction to the Bhagavad-gītā, Srila Prabhupada mentions there are 5 eternal things, or 5 elements that we will discuss in the scriptures. பகவத்கீதையின் அறிமுகத்தில் சில பிரபுபாதா அவர்கள் சொல்கிறார், சாஸ்திரங்களில் 5 விதமான அடிப்படை பொருள்கள் பற்றி விவரிக்கப்படுகின்றது என்று. So we have Supreme Lord and Shiva, Prakriti, time and அந்த 5 பொருட்கள் முழுமுதற் கடவுள், ஜீவாத்மா, கர்மா, காலம், மறுபடியும் பிரகிருதி என்பதாகும். So the first 4 are eternal, no beginning, no end. இந்த முதல் 4 நித்தியமானவை, ஆரம்பமும் முடிவும் அற்றவை. So the Supreme Lord, the Jiva, Prakriti, and time have no creation and no destruction. ஆகவே முழுமுதற் கடவுள், ஆத்மா, காலம், பிரகிருதி ஆகியவைகளுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை, அழிவும் இல்லை. Time has no beginning but can have an end. காலம் என்பதற்கு ஆரம்பம் என்பதில்லை, ஆனால் முடிவு வரலாம். So in this way the jiva is bound up, but there is possibility of stopping that bond. இவ்வாறாக இந்த ஜீவாத்மா வந்து பந்தப்பட்டு இருக்கின்றது, ஆனால் இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. So in the material world, some jivas they ascend to sattva-gun. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் சில ஆத்மாக்கள் சத்துவகுணத்திற்கு முன்னேறுகின்றன. And when they get to that stage, they develop sattvic qualities. சத்துவகுணத்தை அடையும் பொழுது அவர்களுக்கு சத்த குணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். So they have qualities like sama and dhamma, sense control, mind control. சமதம என்ற குணங்கள் ஏற்படுகின்றன, புலன்களையும் மனதையும் அடக்க முடிகிறது. They are very peaceful. அமைதியாக வாழ முடிகிறது. So this is material quality. ஆனால் இது லௌகிக குணங்களாகும். Now the devotee who has attained prema, he may appear to have similar qualities. ஆனால் அதே சமயத்தில் பிரேமை என்ற நிலை அடைந்த பக்தர்கள் கூட இதே போன்ற குணங்களை கொண்டவர்களாக காணப்படலாம். So there may be some confusion there between
the Buddha Jiva who is in sattva and the devotee who's in prema. ஆகவே பிரேமை என்ற நிலையை அடைந்த பக்தர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது சத்துவ நிலையை அடைந்த பத்த ஜீவாத்மாக்கள் கூட ஒரே மாதிரி இருப்பதன் காரணமாக குழப்பம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு. Of course, even for the nitya-siddha and even for Krishna, sometimes there is confusion. எப்படி இருப்பினும் நித்திய சித்தர்கள் சில சமயங்களில் கிருஷ்ணருக்கு கூட குழப்பம் என்பது இருக்கின்றது. The materialists will think that they are also Buddha. ஆனால் லௌகிகவாதிகள் அவர்கள் கூட கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை நினைப்பார்கள். So they have spiritual bodies. Krishna has spiritual body, Sri Dhamma and Sudama and Radha and Sakis, Nanda and Yasoda, they all have spiritual bodies, but the materialists think, oh, they have material bodies also. Look, they look like us. They're like cowherds. கிருஷ்ணா, சுதாமா, ரஹதா, நந்தா, யசோதா இவர்கள் எல்லாரும் கூட ஆன்மீக சரீரத்தை கொண்டிருந்த போதும் குழப்பத்தில் இருப்பதனால் லௌகிகவாதிகள் அவர்களும் லௌகிக சரீரத்தை கொண்டுள்ளார்கள் என்று நினைக்க வாய்ப்பு உண்டு. So for the materialist, or the gross materialist, even the spiritual person with the spiritual body from the spiritual world may look like a material person. ஆகவே முழுதுமாக லௌகிகத்தில் மூழ்கி இருக்கும் நபருக்கு ஆன்மீக உடலுடன் ஆன்மீக உடலிலிருந்து வந்த ஆன்மீக நபருக்கு கூட இந்த லௌகிக சரீரமே உள்ளது என்று நினைக்க வாய்ப்பு உண்டு. Of course, this is particularly true of Krishna and his associates. இது மிக மிக பொருந்துவது கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய சகாக்களுக்குமாகும். So the scriptures describe that Krishna is a param brahma nara akriti. He is supreme Brahman, but he has a human form. ஆகைத்தான் சாஸ்திரங்கள் பரம் பிரம்மா நரகிருதி என்று கிருஷ்ணரை விவரிக்கின்றன. அதாவது முழு முதற் கடவுள் மனித சரீரம் கொண்டுள்ளார் என்று. So because of that human form, materialists may think that therefore Krishna and his devotees have material bodies. அவர்கள் கொண்டுள்ள அந்த மானிட சரீரத்தின் அடிப்படையில் லௌகிகவாதிகள் கிருஷ்ணரும் அவரது சகாக்களும் கூட லௌகிக சரீரத்தை கொண்டுள்ளார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். If the form of the Lord is quite different, like he's a four-armed Vishnu form or Nrsimhadev or Varaha, then one should not be so confused. ஆனால் அதே சமயத்தில் நரசிம்மரை போன்ற ஒரு ரூபத்தையோ வராகர் மற்றது நான்கு கரங்களை கொண்டு விஷ்ணு ரூபத்தையோ கொண்டிருப்பார் ஆனால் அந்த இடத்தில் குழப்பம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு குறைவு. But even then the materialists think, oh, that's a material form. அந்த சமயத்தில் கூட லௌகிகவாதிகள் அது லௌகிக சரீரம் என்று சொல்லலாம். So for instance, Krishna showed the universal form to Duryodhana. One time when he came to make peace in the camp and try to negotiate some settlement before the war. And then Duryodhana tried to capture him. So then Krishna showed universal form. போர் நடந்த காலத்தில் துரியோதனன் அமைதி பேசுவதற்காக ஒருமுறை கிருஷ்ணரை அணுகிய பொழுது கிருஷ்ணர் அவனை அணுகிய பொழுது துரியோதனன் அவரை கைது செய்ய நினைக்கின்றான். அந்த சமயத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை துரியோதனனுக்கு காட்டுகின்றார். So when Arjuna saw that form, then he said, oh, now I understand, Krishna, you are Supreme Lord. ஆனால் அந்த ரூபத்தை அர்ஜுனன் பார்த்த பொழுது நான் இப்பொழுது உங்களை முழுமுதற் கடல் என்பதை உணர்கிறேன் என்று சொல்கிறான். Duryodhana saw that form and said, oh, Krishna has played a trick like a magician. ஆனால் அதே ரூபத்தை கண்ட பொழுது துரியோதனன் இது மாய வேலை ஒரு மந்திரவாதி செய்யும் வேலை என்று சொன்னான். When Hiranyakasipu saw Nrsimhadev, then of course he was very surprised. But I said, oh, this is Vishnu. Vishnu is a material person, so I'll fight with him and I will kill him. அதே போன்று ஹிரண்யகசிபு நரசிம்மரை பார்த்த பொழுது இது வந்துட்டு விஷ்ணுவினுடைய லௌகிக சரீரம், ஆகவே நான் அதனுடன் போரிடுவேன் என்று போரிட்டான். So the materialists will be confused even about the Supreme Lord and his most remarkable forms. What to speak of being confused about devotees. ஆகவே லௌகிகவாதிகள்
பார்க்கும் பொழுது குழப்பம் அடைகிறார்கள். அப்படி இருக்க அவர்கள் சாதாரண பக்தர்களுடைய ரூபத்தை கண்டு என்ன புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். So in any case, those who are spiritually inquisitive should understand the difference between the bound jiva and the liberated jiva. எப்படி இருப்பினும் ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And then the person has to understand the difference between a liberated person and a person with prema. மேலும் விடுதலை பெற்ற ஆத்மா மற்றும் பிரேமை நிலையில் உள்ள ஆத்மாவிற்கான வித்தியாசத்தையும் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள அறிய வேண்டும். In the second chapter of Bhagavad Gita, Krishna describes the stita pragya, one who is situated in knowledge, very calm, not disturbed, etc. But the devotee may have some of those qualities, but then he has some unique quality also. பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் சித பிரக்ஞா என்பவரை பற்றி பேசுகிறார். அவர் அமைதியாகவும் நிலையான புத்தியுடனும் இருப்பதை பற்றி விளக்குகிறார். பக்தர்கள் கூட இந்த மாதிரி குணங்களை கொண்டிருக்கலாம். அதே சமயத்தில் ஒரு சில பிரத்யேகமான குணங்களையும் பக்தர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள். So what is that quality that distinguishes the devotee from the jnani or the yogi? ஆகவே ஞானி யோகி இவர்களிலிருந்து பக்தரை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டும் அந்த குணம் தான் என்ன? So the devotee will always be speaking about Krishna. பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். So that is not a very difficult lakṣaṇa or characteristic or symptom to see. இது பக்தர்களிடம் பார்க்க கடினமான அல்லது அரிதான ஒரு குணம் அல்ல. So we should not be confused about these different types of human beings. ஆகவே இத்தகைய மாறுபட்ட மனிதர்களை பற்றி நாம் குழப்பம் அடையக்கூடாது. Based on that, then we choose our association. இதன் அடிப்படையில் நாம் நம்மளுடைய உறவை தேர்ந்தெடுக்கின்றோம். It is said, of course, that the Samadarshi, he sees everything equal. He doesn't distinguish the cow from the elephant, from the Brahman, from the Sudra, from the Lacha, etc. But the devotee at the Madhyama stage must distinguish between different types of people. ஒருவர் சமதர்சியாக இருக்க வேண்டும். அதாவது யானைக்கும் பூனைக்கும் நாய்க்கும் மனிதனுக்கும் எந்த விதமான மாறுபாடும் இன்றி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மத்தியம அதிகாரி என்ற பக்தன் வேற்றுமைகளை காண வேண்டி இருக்கிறது. So we must distinguish the materialists from non-materialists. லௌகிகவாதிகள் லௌகிகமற்றவர்கள் என்பதை நாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டியுள்ளது. Yes, distinguish the jnani and yogi from the devotee. பக்தர்களிலிருந்து ஞானியையும் யோகியையும் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும். And he has to distinguish the kanishta, the madhyama, and the uttama devotee. மேலும் கனிஷ்ட மத்தியம உத்தம என்ற நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களையும் அவர் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும். And only by making these distinctions can he advance. அவ்வாறு வேறுபாடுகளை பார்ப்பதன் மூலமாகவே ஒருவர் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். Making these distinctions will determine how he associates with these different people. இவ்வாறு வித்தியாசப்படுத்தி பார்ப்பதினால் ஒருவர் யாருடன் உறவு கொள்ள வேண்டும் என்பதை தேர்ந்தெடுக்க முடிகிறது. And that will determine his advancement. அந்த தேர்வானது அவர் எவ்வாறு எந்த அளவு முன்னேறுகிறார் என்பதை நிர்ணயிக்கிறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, we also see that some of the activities of the Supreme Lord, like the Lord Rama feeling separation from Mother Sita and things like that, makes a common man feel that the Supreme Lord is not spiritual and it is a common, is also material. So in that sense, it is also not the fault of a jiva in that sense. சில சமயங்கள் நாம் பார்க்கிறோம், பகவான் கூட ராமாயணத்தில் பார்க்கின்றோம், ராமர் சீதையை பிரிந்து இருக்கும் பொழுது துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார். இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மனிதர்கள் பகவான் கூட சாதாரணமான மனிதனுக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார்கள். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள? So that the nature of the Lord and his activities, they have plus points and minus points.
பகவானுடைய செயல்கள் மற்றும் அவருடைய தன்மைகளுக்கு எதிர்மறையும் உண்டு, நல்ல பொருள்களும் உண்டு. Of course, for the devotee, everything is plus. ஆனால் பக்தர்களுக்கு அனைத்தும் ஒன்றே. All of the qualities and the forms of the Lord, etc., stimulate his prema. பக்தர்களுடைய அனைத்து குணங்களும் பகவானுடைய அனைத்து குணங்களும் பக்தர்களில் ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கின்றது. For the materialist, the Lord with his qualities and his activities may cause confusion. ஆனால் லௌகீகவாதிகளுக்கு பகவானுடைய குணங்களும் அவர்களது செயல்களும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம். They may think, oh, he's just an ordinary person. பகவானை ஒரு சாதாரண மனிதனாக அவர்கள் நினைக்கலாம். And for that reason, many people, if they become spiritual, prefer to become impersonal. இந்த ஒரு காரணத்திற்காக பெருவாரியான மக்கள் ஆன்மீகத்தை அணுகினாலும் அருவவாதிகளாகி விடுகிறார்கள். Who wants to go to the spiritual world and lament like Rama for Sita? யார்தான் ஆன்மீகத்தை சென்று ராமரை போன்று சீதைக்காக இயங்க வேண்டும்? Who wants to lament like the Brajavasis when Krishna leaves for Mathura? பிரஜவாசிகளை போன்று கிருஷ்ணர் மதுரைக்கு செல்லும் பொழுது யார்தான் புலம்ப வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். So better we don't establish any relationships at all. ஆகவே எந்த விதமான உறவையும் நிலை நிறுத்திக் கொள்ளாமல் இருப்பதே மேலானது என்று நினைக்கிறார்கள். So for that reason, people will prefer to simply merge in Brahman. இந்த ஒரு காரணத்திற்காக பெருவாரியான மக்கள் பிரம்மனில் ஐக்கியம் அடைவதை விரும்புகிறார்கள். So it takes a person with faith and bhakti to understand and appreciate the variegated emotions of the Supreme Lord and his variegated pastime. ஆகவே பகவானுடைய பல்வேறு வகையான உணர்வுகளையும் அவரது பல்வேறு வகையான லீலைகளையும் புரிந்து கொள்வதற்கு பக்தி என்பது பக்தனிடத்தில் தேவைப்படுகிறது. Sir, an online question. Can a jiva become a gopi in the spiritual world after attaining prema, because jiva belongs to tatastha shakti or belongs to jiva tattva, whereas gopis belong to hladini shakti? Just like jiva tattva cannot become Vishnu tattva, how can jiva tattva become hladini shakti? Request explanation. பிரேமை என்ற நிலையை அடைந்த பொழுது ஆத்மா ஹலாதினி சக்தியான கோபியர்கள் என்ற நிலையை அடைய முடியுமா? ஜீவாத்மா விஷ்ணு தத்துவத்தை அடைய முடியாத போன்று ஹலாதினி தத்துவத்தை மற்றும் அவர்கள் எவ்வாறு அடைய முடியும்? So some gopis like Radha are Shakti, Hladini Shakti of the Lord, but other gopis are not. They are also jiva. ராதை போன்ற சில கோபியர்கள் மட்டுமே பகவானது ஹலாதினி சக்தி அவர்கள், மற்ற கோபிகள் அனைத்தும் ஜீவாத்மாக்களே. It's described in the Bhagavatam that some gopis who were separate didn't go to the Rasa Leela because they were locked in their houses. These were the gopis that were sadhana gopis who were attaining sadhana siddhi but not quite reached the final stage. ஆகவே பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, ராசலீலை நடந்த பொழுது சில கோபியர்கள் அவர்களது இல்லங்களில் பூட்டி வைத்து ராசலீலையில் பங்கேற்கப்படுவதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டார்கள். அத்தகைய அவர்கள் சாதன சித்திகள் இன்னும் முழுமையாக பிரேமை என்ற நிலையை பெறாதவர்கள் என்று சொல்லலாம். Also described that the sages of Danyakaranya, who were jivas, they became gopis. And that personified Vedas also became gopis. So these are all jivas. மேலும் சில முனிவர்கள் கூட பிரேமை என்றதை பழக்கப்படுத்தி அந்த கோபிகர்கள் ஆனார்கள். ஆக இவர்கள் எல்லாம் கூட ஜீவாத்மாக்களே. Next online, if we work for Krishna like Arjuna, then is it karma yoga or bhakti yoga, Maharaj? அர்ஜுனை போன்று நாம் கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய்தால் அது கர்மயோகமா அல்லது பக்தி யோகமா? Well, Arjuna sets an example of karma yoga by doing his duty of fighting, but his bhakti consists of more than that. அர்ஜுனன் போரிடுவதன் மூலமாக கர்மயோகத்திற்கு ஒரு உதாரணமாக நிற்கின்றான். ஆனால் அவரது பக்தி என்பது மாறுபட்டதாகும்.
his role as kshatriya is there, but he actually expresses pure bhakti for சத்திரியன் என்ற பங்கை அவன் வகித்தாலும் பகவானுடைய தூய்மையான பக்தியை, கிருஷ்ணருக்குள்ள தூய்மையான பக்தியை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான். And it's for that reason that Krishna becomes a charioteer. அந்த ஒரு காரணத்திற்காக தான் கிருஷ்ணர் அவனுக்கு தேரோட்டியாக விளங்குகிறார். He can only become the charioteer if he is controlled by Arjuna's devotion. அவர் தேரோட்டியாக ஆவதற்கு காரணம் அவர் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுடைய பக்தியினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறார் என்பதே ஆகும். Maharaj, how important is it for a sadhana to distinguish to know between a nitya-siddha or sadhana siddha who are performing their leelas here for various reasons? சாதகர்கள் நித்திய சித்தர், சாதன சித்தர்கள் என்று இந்த பிரபஞ்சத்தில் லீலைகளை வகுப்பவர்களுக்கு எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது முக்கியமாகும். Generally, the nitya-siddhas will only come when Krishna comes. சாதாரணமாக நித்திய சித்தர்கள் கிருஷ்ணர் வரும்பொழுது மட்டுமே வருகிறார்கள். And at that point, some of the people doing sadhana can join in the pastime. மேலும் சாதனை செய்பவர்கள் சிலரும் அந்த லீலைகளில் பங்கேற்பதை நாம் காண்கிறோம். When the Lord is not present, then those nitya-siddha devotees are not going to separate themselves from the Supreme Lord. So they're wherever the Lord is. ஆகவே கிருஷ்ணர் தோன்றாத பொழுது நித்திய சித்தர்கள் தங்களை பகவானிடமிருந்து பிரித்துக் கொள்ளப் போவதில்லை. அவர்கள் பகவான் எங்கிருக்கிறாரோ அங்குதான் இருப்பார்கள். Those who do sadhana and attain prema, of course, then they are here in the material world and they are separated from Krishna. They're not part of his pastimes. ஆகவே சாதனை செய்து பிரேமை நிலையை அடைந்த சித்தர்கள் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பகவானுடைய லீலைகளில் முழுமையாக பங்கேற்பதில்லை. Maharaj mentioned that even sometimes the materialistics are very, very peaceful and we don't distinguish, we are not able to differentiate between those who are spiritual as well as material. On the other hand, those who are on the material platform, though they may externally be peaceful, the Bhagavatam says, manorathena davado bahir, they are on the mental world, sometime or the other it will be exposed, Maharaj. பாகவதத்தில் அமைதியை கடைபிடிக்கும் லௌகிகவாதிகள் கூட சில சமயங்களில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. What's the question? So it is not that unless one is a devotee of the Lord, the true qualities cannot manifest. It may sometimes be temporary, but when it comes in the long term or permanent situation, it will also be exposed, Maharaj, because that quality is not permanent. They are on the mental plane. Well, for the materialists, definitely this is so. They obviously they take another material body. லௌகிகவாதிகள் தற்காலிகமாக அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாடுகளை மனதளவில் காமித்தாலும் அவர்கள் தற்காலிகமான ஒரு சரீரத்திலிருந்து மற்றொரு சரீரத்தை பெறுகிறார்கள். Thank you, Maharaj. Guru Kripa, is there any online question? No, Prabhu. Nothing, Prabhu. Thank you. Maharaj, one more question. Sorry, Maharaj, some more question. Just popped up. Is it correct that the conditioned soul always remain in the material world and were never with Krishna? But material world is created at some time, whereas jivas always exist just like Krishna. So where were the conditioned souls before material world is created? Kindly explain. Well, I just explained that. They're in Mahavishnu. And before that, they were in another world. And then the world destroyed, they all merge back to Mahavishnu and they come out again. So there's no first creation. இந்த பிரபஞ்சம் படைப்பதற்கு முன்னால் ஆத்மாக்கள் எங்கிருந்தன, அவையும் கிருஷ்ணரை போன்ற நித்தியமானவையே என்பதனால் அவை எங்கிருந்தன என்பது கேள்வி. நான் ஏற்கனவே விளக்கியது போல் பிரளயம் ஏற்படும் பொழுது அவை மகாவிஷ்ணுவில் தஞ்சமடைகின்றன. மறுபடியும் படைப்பு ஏற்படும் பொழுது அவை வந்து லௌகிக குலத்தில் வருகின்றன. Thank you, Maharaj. இல்லை.
Grantara Sri Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Samsala Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. So let us all chant the Hare Krishna Maha Mantra thrice for the well-being, quick recovery of those who are infected by COVID, all the devotees all over the world. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.